Привіт, друзі! Доброго п'ятничного вечора вам. Цей стрім буде проведений на двох мовах. I will conduct this stream in two languages, in Ukrainian and in English. І темою сьогоднішньої розмови моєї з вами буде нескінченна гра. Скінченні та нескінченні ігри. У контексті бізнесу та у контексті нашого життя в цілому. I'm actually drawing the line. I'm actually concluding the results of my challenge. For those of you who don't know, I'm pretty heavy on Instagram. I'm an info blogger and an expert and content creator. And I decided to put on sale all my items, and I tried to capitalize on all of my services, gave special conditions and special offers during one day. And I motivated my followers to take a flyer with me, to either buy for the first time or make a repetitive sale. And I chose the amount of money that I needed to hit, right? To hit the number in order for the challenge to be successful. So far, so good. Поки ви мене розумієте, що я розповідаю. Тобто, я у своєму челенджу виставив на аукціон чи на розпродаж усі свої послуги. Там такі послуги, як бізнес-комунікація з супроводом, там тренінг по виступам на англійській мові, тренінг по роботі на камеру, тренінг по вимові на англійській та інші мої сервіси. Усього було 5 штук. Там ще був тренінг у Києві, який буде проводитися у липні. І ось за ці сервіси я хотів заробити енну суму грошей – 10 тисяч гривень. До речі, мої підписники також мені допомагали вибрати яку суму. Там була половина людей за 5 тисяч гривень, половина за 10. І 20% ми повинні були відправити на ЗСУ. Отже, і тут я вступаю з концепцією скінченних та нескінченних ігор. Це концепція 70-х років, а зараз її унаслідував, дуже просуває Саймон Сінек. Це людина, на якою я орієнтуюся, тренінгу якого у її команди я брав по публічним виступам, по бізнес-комунікації, по лідерству. Я дуже багато уваги і часу приділяю вченням по лідерству. І він розповідає про те, що ми звикли бачити бізнес як щось скінченне. We are used to work, we are used to perceive our work and our business as a finite games. And at this point I will give you a distinction, I will give you a definition of finite versus infinite. So, finite game is like a football. Defined objective, you know what you have to do to win, right? Football or basketball, you know who are playing, you know, right, the two teams are playing, you know the rules of the game, you know the time. So basically, you know all the indications and all the requirements that are agreed upon beforehand to actually crown a winner, to decide who won, right? It's a finite game, something with clear and agreed upon rules. It's clear for now, right? Now, infinite games. We don't know who our players are, or we don't know all of them. We don't know the conditions that are requisite to win. No one agreed upon that if you do this, you're gonna win. And no one knows how long the game will take. And yet, in our life, and especially in our business, and work, and careers, we still do so many things as if we know the game we're playing in, and we know what it takes to win. This is where all this achievers phenomenon crumbles just apart. It actually falls apart. Because, you see,
Businesses set goals, just like I set an arbitrary, random amount of money, financial goal that I needed to hit, right? That I needed to get to reach within one day. It's totally arbitrary. It's a lottery pick, right? And just like companies who set up goals, you know how companies set up goals. I was a founder of a tech company. You know how we set goals? We were like sitting in the meeting, at the meeting and said, you know, we want to make like 2 times more than the last month. Or in this quarter, we're going to double down on our revenue. That's how it goes. It's totally random. If you guys think that there is some sacred science, some rocket science behind these decisions, no. It's just people, stakeholders, people who get all the financial gain, just want to get richer, and they decide how much they want to make more, like this quarter or this year or this month compared to the previous ones, right? So it's totally arbitrary. And your salespeople, your support team members, whoever, everyone are informed that this is our goal. And everyone starts you know, doing stuff, you know, working their butt off to get to this number, which is totally freaking arbitrary. Do you follow me? Here, ось вам екземпляри, тобто те, що я сказав, що у бізнесі люди супер запарюються тим, що є якась ціль, але цілі ці, вони найчастіше всього усі рандомні. І коли хтось з ваших менеджерів поставив ціль, ви розумієте, що це тільки для нього. Це для нього та, мабуть, для ваших акціонерів. І люди починають робити якісь речі, там, підставляти друг друга, хтось там, можливо, жертвує якістю, щоб продати більше речей. Sacrifice quality for the sake of more sales. The team suffers. You know, the culture within the team that is driven financially, you know, and don't regard anything on their path to make more sales. You know that the climate inside of such a company, it's questionable, to say the least. Розумієте? Коли команда, вона не бачу ціль, не бачу ніяких там блоків. Тобто роблять усе, можливо, навіть не етичне, щоб тільки продати. Тобто, so, here's the preliminary takeaway from my lecture, is that look at the infinite games that we play all throughout our life. There is no such thing as winning in education. You can win a finite game, which is school or graduate university, but we educate ourselves and we study all throughout our life. How about health? Is there such thing as winning at health? I'm a winner of health? No, man. Even if you get to the certain weight, if you're like taking a diet for a month and you got to a certain weight, yeah, you probably won. You probably got to this objective of yours, but you still have to keep up with your regime. You still have to keep up with your diet, and you still have to work out and you know, and kind of support your body. So education and health are infinite games, such as relationships, right? There's no such thing as I won in my marriage. You know, don't tell your wife that you won in your marriage. Relationships are the game, you know, that is played all throughout our life. І у цьому ж плані треба дивитися, ну, на мій погляд, на кар'єру, як на нескінченну гру, або на вашу зайнятість професіональну. Якщо ви
у професіональній зайнятості своїй, дивитеся на інших, завжди себе порівнюєте, та думаєте, ось мені це треба зробити, ось такий у мене, така ціль. Це нормально мати ціль, якщо гра, в яку ви граєте, зрозуміло. Ви знаєте, хто ваш опонент. Наприклад, якщо я допомагаю людям з проходженням співбесід на англійській мові, та написання резюме і LinkedIn, заповнення. Ось, наприклад, якщо ти подаєшся на позицію, ти знаєш, що у тебе там є енна кількість опонентів. Це гра, зрозуміло. Ти переможець тоді, коли тебе вибрали, тебе взяли на роботу. Це зрозуміла гра, і можна заточити свій фокус. You can focus on this finite game, on this particular stretch of your life to win it. But in career, if you're gonna only, create these imaginary goals and compete with someone who's not competing with you, you will be stressed out and you're gonna be depressed sooner rather than later. I promise you. So the only person you have to compare yourself with is attention. Is yourself, buddy. Is yourself. Look at the weaknesses that you have, or maybe the areas for improvements. Where do you have this room for improvement? For example, you are sharp on analytics. You know how to, analyze data and, come up with amazing business conclusions. But you're a horrible communicator. How about you measure this and only compare yourself to your previous self in the previous month and see if you are making the improvements? Можна сказати, що мій челендж сьогоднішній і його невдача, тому що я не заробив гроші, це чисто маркетинговий інструмент, але як блогер, як експерт, який створює контент та створює курси для того, щоб більше українців могли круто комунікувати, презентувати та розвивати свої бізнеси онлайн та офлайн, я буду розвиватися та грати у безкінечну, нескінченну гру. Тому що якщо я почну себе порівнювати з моїми колегами, ви бачите, я не використовую слово конкурент, я бачу тільки колег. Ми робимо один одного крутішими. Тому що це настільки круто бачити в людях можливість, а не threat, а не загрозу. Це те, чому вчать в школах бізнес-адміністрування, бачити можливості, а не проблеми. Замість того, щоб осуджувати, бути be curious. Забув, як на українській буде curious. Любознательним. You have to be curious, not judgmental. You have to, people can make you better if you don't see them as your enemies. Тобто, я хочу підвести висновок. Висновок у тому, що ми не повинні супер хвилюватися, коли ми не виконали якусь ціль. До якогось часу. Просто продовжуйте, друзі. Продовжуйте, чи рано, чи пізно щастя вас знайде, успіх вас знайде, фінансовий результат вас знайде. Так само і я буду продовжувати, заявляти про себе, робити крутий контент, і я впевнений, що буде в мене успіх, буде в мене впізнаність, впізнаваємість. І я хочу, щоб ви зрозуміли цей концепт безкінечної гру, нескінченної гру, в яку ви граєте, та порівнювали and only compare yourself to yourself from yesterday. Thank you so much, guys. I hope this was helpful. And may the force be with you. Слава Україні!